मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 2026 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਛੋਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਸ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 10 ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਡ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੂਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ US ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਡਰਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਣਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7% ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ US ਦੀ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ US ਦਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਲਰ ਐਜ ਬਿਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੈਰਿਫ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ
ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। US ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ US ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿ US ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਨੇ ਨੂੰ ਦੌੜੀਏ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਵਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.3% ਤੋਂ 7.4% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ 8% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 7.5% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਦਾ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਦਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ GDP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੀਮਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ 100 ਜਾਂ 1000 ਪਰ 1000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਕੁਛ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਵਨ ਔਨ ਸਰਟਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਖੂਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰੇਗਾ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਆ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ 4 ਫੁੱਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 15 ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇੱਕ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSMEs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊ ਟੂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਚ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਹਾਊ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਉਛਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਆਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, 골ਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਕਸ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਗੇਮ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਗੇ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜਾਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2-4 ਤੋਲੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 10,000 ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕੁਝ ਖਿਲਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਮੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 1944 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਬਿਕਮ ਏ ਵਰਲਡ ਨੋਨ ਕਰੰਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਆ, ਰਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡਾਲਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਵਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 75% ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ US ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਏ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ US ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੂ ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਇਟਸ ਓਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ
ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਦੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਖੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਤੌਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ 93-94% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇੰਗੇਜਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ 7% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 4 ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟਿਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ BSNL ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਬੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਤਾਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਖੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 95% ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਪੋਲ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਈ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ 2-2 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਤਦ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨੇਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਫਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਰਾਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, MSMEs ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੈਨਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਐਮਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ 100% ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ 25% ਤੋਂ 50% ਟੈਰਿਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਐਨੀ ਮਨੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਥਰੂ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ,
ਉਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 11,90,000, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ 12,10,000 ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ 601 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। 601 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 12.5 ਲੱਖ ਆ, ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ 11,90,000, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਨਕਮ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਟ ਫੈਕਟਡ ਆ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ 12 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਡ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਿਮਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗੜਾ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 20,000 30,000 ਜਾਂ 40,000 ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ UGC ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ UGC ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੇਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, UGC ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਇਟਸ ਅ 2 ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਵੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ। ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਢਾ ਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 80% ਸੀਗਾ
ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ 20% ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ 40 ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੇਂਜ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਵੀ 12 ਤੋਂ 18% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਪਸਮ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪ ਭਾਗੇਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਕੈਨ ਪੇ ਦੇ ਮਸਟ ਪੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। PRTC ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੱਸਾਂ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਔਨ ਥੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਲਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ CM ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖੋ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 19 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ 18 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਸਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਰਹੀਏ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 1999 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2025-2026 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਤੇ ਜਦੋਂ 27 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2026 ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।
Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7
existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approved timeframes through an approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production, reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new-age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further,
I propose to set up a mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold
from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with the reform come result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.
Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered
Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy.
India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister,
we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity
through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She-Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She-Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya,
I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings
from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees.
they need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services,
knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to
tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing
lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach,
Government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted, long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind.
1.5 hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।